يمكن حكينا عن جزء منه لما تكلمنا عن الريسبيراتوري سيستم، وخصوصا لما تكلمنا عن الاسيد بيس بالانس. راح يتكرر نفس الموضوع، لانه in the urogenital system لازم نحكي كمان عن الرول of the renal system in the regulation and homeostasis of the pH value اللي هو الاسيد بيس بالانس as well. فعشان هيك التايتل بيشمل special topics that are related to the metabolism of the renal system, the role of the kidney or renal system in the acid-base balance. So these are the major outcomes that we have to learn, or objectives of the lecture, اللي هو discussing the urea and creatinine metabolism, how they are formed, and why specifically these parameters, because they are the parameters that are important for the renal function test, اللي هو معروف بالكلينيكال كيمستري باسم الرينال فانكشن تيست او الكدني فانكشن تيست. And then how the renal system is responsible for the regulation of the hydrogen and bicarbonate, and I think it's very easy thing or issue because we already described some of this, as well as how the renal system is able to reabsorb the most important components like the amino acids, and if we have certain disorders that are related to the deficiency in these transporters. فهذول الثلاث أشياء الأساسية راح نحكي عنهم اليوم، أشياء بسيطة جدا فيما يتعلق بالrenal system. So first of all, if we want to describe the urea cycle, it's one of the pathways that has kind of integration with the general pathways that we already knew, like the glycolysis and then the Krebs cycle or TCA cycle. Urea cycle is localized here, and it's responsible for the production of urea. So that's why it's called urea cycle. Okay, and it has certain metabolites. It's not that much difficult to understand the urea cycle, and it has these metabolites that are integrated with a Krebs cycle, like the formation of fumarate or consumption of aspartate, which can be converted as well to oxaloacetate. So we have these small connections between the urea cycle and the Krebs cycle, for example. On the other hand, we have the precursors that are responsible for the formation of the urea, starting with the ammonia molecule plus the carbon dioxide. So the urea cycle starts here, and from the point of view of localization, the urea cycle starts in the mitochondria. So because the enzymes that are responsible for the conjugation of carbon dioxide and ammonia is localized there. And this is the first molecule that will be formed, and then it will be converted to low carbamoyl phosphate to citrulline, which is a type of amino acid that will be conjugated with aspartate to form what's called Arginine Succinate, and by lyase enzyme it will be converted to fumarate and arginine, and the arginine will be cleaved to form urea and ornithine. Urea in the structure, and then it will be converted back to citrulline in the mitochondria and so on. The rest of the cycle اللي هو starting from citrulline until the formation of urea هاي كلها موجودة في السيتوسول، الجزء اللي هون. خليني أنا أحط عليه ليبل أو أحط عليه إشارة. So this part هذا كله localized in the cytosol، والجزء الأول اللي هو موجود في الميتوكوندريا. طبعا أنت لما بتكون citrulline it will be in the mitochondria، فهذا عبارة عن الجزء الأول من السايكل. هلا السيترولين بنتقل للسيتوسول أو cytoplasm, and then it will continue the urea cycle. هلا الشيء المهم اللي نذكره من اليوريا cycle إنه اليوريا itself consists of the following structure, which is very important to know. هو عبارة عن NH. خليني أرسمه بطريقة يكون سهل. أحطه هيك C أكمل NH 2, and here we have خليني أحطها من فوق تكون
صحيح كstructure. Okay, and here we have the oxygen. If you notice إنه الأمونيا أو اليوريا consists of one ammonia molecule اللي هو basically came from the free ammonia اللي هي الأمونيا اللي هون, which is this one, and the carbon dioxide, which will be the carbonyl group of the urea, and we have here another ammonia that came from aspartate, okay, amino acid. So the aspartate is representing another feeder or another source of the ammonia, and the major thing for the urea cycle, a major duty is to form or to detoxify the ammonia by formation of urea. So that's why we have urea cycle, because we want to convert this toxic molecule to non-toxic one, which can be easily excreted from the body by the renal system. Okay, so this is the major role of the urea cycle. هلا سؤال بسيط, اليوريا سايكل يا جماعه وين بتكون موجوده كاورجن؟ حكينا كاورجانيل انه هي بتبدا في الميتوكوندريا بالسيتوسول and so on, and it's a cycle. هلا كاورجن, مين الاورجن المسؤول عن اليوريا سايكل؟ الكبد. Yes, it's the liver. So the liver is responsible for the urea cycle formation. Okay. هذا المشكلة بخربط الريكورد الأشياء اللي بتطلع فوق, بس ما عندنا حل. Okay, so the major thing is again is the disposing of the nitrogen, which is the toxic component of the amino acid metabolism or nitrogen containing compounds that we have in our body. And the ammonia is toxic because it is involved in the reversing of what's called deamination process from the amino acid of glutamine. And we will talk about this اللي هو glutamate glutamine transamination deamination process. فبس تذكروا لي هون انه الامونيا toxicity is because it interferes with this pathway and then eventually it will be toxic to the nervous system. عشان هيك النيتروجين واحد من الاشياء اللي احنا نعتبرها toxic waste. لذلك كانت هي السبب اصلا في انه الامينو acids are not usually used as a source of energy. خلينا نوضح هذا الموضوع. احنا بشكل عام الorganic molecules like الcarbohydrates, هذول organic molecules, as well as lipids, they can be used as source of energy. السبب انه they are hydrocarbons. الcarbohydrates هم carbohydrates لانه carbon water. الليبيدز خصوصا الفاتي اسيدز عباره عن hydrocarbons, وبالتالي انت عمالك بتكسر مركبات كربوهيدراتيه او هيدروكربونيه وبتنتج منها انرجي. اوكي, فمكوناتها الاساسيه عباره عن كربون, هيدروجين, اكسجين. الليبيدز mainly they consist of يعني معظم التركيب عباره عن هيدروكربونز, هيدروجين وكربون, عشان هيك مستوى الطاقه فيهم اعلى اذا بنعملهم اوكسيديشن. هلا اذا بنيجي بنقارن هذول الاثنين اللي هم الكربوهيدراتس والهيدروكربونز مع الامينو اسيدز عندهم الامينو جروب. they are organic molecules بس عندهم امينو جروب. لهذا السبب هم غير مفضلين انه يكونوا مصدر للطاقه. they can be used. ما ننسى هذا الموضوع انه ممكن استخدام الامينو اسيدز ننتج منهم طاقه, ولكن هم مش major source of energy in the body. السبب في ذلك وجود الامونيا as a waste, and the presence of the ammonia itself is toxic. عشان هيك هي مش مفضلة من ناحية metabolism to produce energy. هلا again the urea cycle starts with carbon dioxide, ammonia, and it will form what's called Carbamoyl phosphate and citrulline in the mitochondria. The citrulline will be transported to the cytosol and it will be conjugated with aspartate to form a large molecule of Arginine Succinate, and it will be cleaved to form arginine. وهون في عندنا fumarate. هلا الفيومريت راح تكون هي shared product and integrated with the
Krebs cycle زي ما حكينا قبل شوي. والارجينين will continue the urea cycle. The arginase will cleave الارجينين ويطلع منه اليوريا to form ornithine. The ornithine will be transported back to the mitochondria, and then it will start again another cycle. So the ornithine conjugated with carbamoyl phosphate to form citrulline. هلا الأورنithine والcitrulline يمكن أول مرة بسمعوا فيهم. Whatever, they are amino acids. They are amino acids because they are formed from arginine, and then you will have ornithine that will be converted to citrulline. Just to know إنه هذول الميتابولايتس عبارة عن amino acid metabolites مش very strange molecules. طيب شوف بس مين اللي عامل chat هون. Okay, thank you. So again الامونيا من وين بتيجي؟ من النيتروجين containing compounds اللي هم الامينو اسيدز الموجودين في البادي، وهذول الامينو اسيدز الموجودين في السيرم usually or the blood, they came from different sources اللي هو the daily intake of proteins, or this is the daily intake اللي هو dietary proteins, body proteins turnover اللي هو recycling of the proteins in the body، لأنه في عندنا شيء اسمه turnover معناها إنه الخلايا عمالها بتموت، أو بعض البروتينز بصير لهم degradation لأنه عمرهم خلص and so on. And we have synthesis of non-essential amino acids in the body اللي هم 10 amino acids اللي يستطيع الجسم صناعتهم. هذول كلهم عبارة عن source للامينو acids that we have in the blood. هلا you can use these amino acids in different metabolic pathways اللي هو إعادة تصنيع البروتينز in the body. So we have constant turnover of the proteins, degradation of the body proteins, whether you are destroying cells or destroying اللي هو aged خلينا نسميهم proteins, you will form them again. And the other amino acids will be used to synthesize special molecules like porphyrines, creatine, neurotransmitters, purines. These compounds are called nitrogen-containing compounds. Some amino acids, they can be used either to synthesize glucose or ketone bodies or both. الأحماض الأمينية مقسومة لنوعين من ناحية الميتابوليزم. جزء بسموه glucogenic، وهذا تكلمنا عنه في البيزك biochemistry. Glucogenic معناها they form glucose. Some of them are called ketogenic because they form ketone bodies, and the ketone bodies can be used to synthesize the fatty acids. Okay, as well as طبعا هذا very limited مش major one, but you can form ketone bodies. And some amino acids are called ketogenic, glucogenic. They can be either used to synthesize the glucose or ketone bodies. Okay, during the catabolism you will have these products of the amino acids اللي هم carbon dioxide and water. Nitrogen components will be used to generate such molecules. Okay, the most important reaction that is responsible for the formation of free ammonia is the transamination and oxidative deamination. These reactions are responsible for the production of the free ammonia, and the rest of the amino acid will be called ketone body or keto body or keto acid بنسميه احنا. شو معنى هذا الكلام؟ راح نجي بعد شوي ببعض الأمثلة. So in the transamination process, which is catalyzed by transaminase or aminotransferase enzyme, الاثنين نفس الشيء، اسمين مختلفين لنفس الرياكشن، aminotransferase or transaminase enzyme is responsible for the transfer of certain amino groups from certain amino acids like this one, and we have always another half of the reaction, have a coupled reaction that will convert الالفا كيتو جلوتاريت to glutamate. واحنا دائما بنبسطها الالفا كيتو جلوتاريت بنكتبها بهاي الصيغه اللي هي الالفا. انا ما عنديش كود انا هون على زوم بكتبها كامله، بس هي الفا باللاتيني كيتو glutarate. Okay, so this molecule is always a parallel reaction or half reaction of this coupled reaction that will be converted to glutamate, and vice versa. The glutamate will be converted to alpha keto glutarate molecule. So this half of the reaction is always present in the transaminations reactions. ليش سموهم اصلا amino transferases؟ لانه they transfer الامينو جروبز الموجوده في الامينو acids اللي هو any amino acid that will transfer this amino group to
alpha ketoglutarate. مجرد ما صار عنده amino group هذا الكيتو أسيد it will be converted to glutamate. فما ننسى هون إنه هذا المولكيول is keto acid. تمام؟ هلا لو بدي أرجع بالرياكشن رجوعا راح يكون كالآتي: glutamate which is an amino acid will be converted to keto acid, and this keto acid وهون لاحظ إنه صار في عندي الكيتو أسيد مختلف which is this one that will react with an amino acid. فalways في عندي أنا كيتو أسيد وأمينو أسيد زي ما هو موجود بالرياكشن العلوي that will react to form الأمينو أسيد تحول لكيتو أسيد والكيتو أسيد تحول لأمينو أسيد. ولكن هذا half of the reaction is always present, and we have different types of amino acids that can be involved in the transamination reaction. طيب عملنا transamination تكون عندي هذا الجلوتاميت molecule. So my aim is to generate this glutamate molecule by transferring the amino group from other amino acids. And then you'll have this keto acid, and the keto acid can be used to synthesize or to form certain metabolites. هلا مش قصتنا احنا الميتابوليزم للامينو acids, just to know that we have this kind of reaction اللي هو transamination reaction, and we have here many types of amino acids that can be involved in such reaction. ناخذ بعض الامثله المشهوره جدا اللي هو على سبيل المثال لو كان عندي alanine as an amino acid راح يتفاعل مع الالفا ketoglutarate by transamination reaction, and it will be catalyzed by alanine transaminase or alanine aminotransferase enzyme. It's the same enzyme. It's called ALT. Alanine, and alanine is involved in this reaction. The alanine will be converted to pyruvate, which is a keto acid, and the alpha ketoglutarate will be converted to glutamate. Okay, such kind of reaction requires a coenzyme which is known as pyridoxal phosphate. Another example اللي هو conversion of alpha ketoglutarate to glutamate، نفس الرياكشن اللي هون ولكن قلبناه. السبب انه انا بدي اورجيك انه الاسبارتيت can be converted to oxaloacetate، okay؟ والاوكسالواسيتيت can be converted to aspartate. من هون بقدر استنتج انه glutamate, aspartate and alanine are non-essential amino acids. ايش يعني non-essential? They can be synthesized in the body. Again, the enzyme is called aspartate transaminase enzyme or aspartate aminotransferase enzyme, and it requires the presence of such kind of coenzyme اللي هو البيريدوكسال فوسفات. تذكروا احنا في البداية حكينا عن شيء اسمه transamination deamination، اوكي؟ وكلمة oxidative deamination ايش معناها؟ هلا احنا بعد ما كونا الجلوتاميت molecule، this glutamate is going to be converted to alpha ketoglutarate without transamination reaction. احنا هون بهذول الرياكشنز الجلوتاميت تحول لجلوتاريت alpha ketoglutarate by transamination reaction. لكن هون الرياكشن هذا خاص بالجلوتاميت انه انا بعد ما حولت كل الامينو اسيدز اخذت منهم الامينو جروب وحولتهم الى الجلوتاميت، فبده يكون الشكل كالاتي بكل بساطه انه انا في عندي هون transamination reactions ل different amino acids. Okay. And they will provide the alpha ketoglutarate with the amino group to form what's called glutamate. After the formation of the glutamate, we have this reaction of oxidative deamination. ليش تسمى deamination? Because you are removing the amino group here as a free ammonia, and oxidative because the NAD is involved in this reaction that will convert the NAD to NADH or NADP to NADH. Okay, so such kind of reaction can use both NAD or NADPH in order to form alpha ketoglutarate again. والalpha ketoglutarate برجع مرة ثانية ويستخدم في transamination reactions in order to form glutamate, and then we have a deamination reaction. هلا هون أنا حصلت على الأمونيا by deamination اللي هو oxidative deamination. Again, deamination لأنه you are removing الأمونيا، oxidative لأنه it involves oxidation by NAD or NADP
molecules. The enzyme that is responsible for this reaction is called glutamate dehydrogenase enzyme. الديهيدروجينيز زي ما بنعرف انهم عباره عن reactions فيهم oxidation reduction process, as you can see here. Okay, so if you have extra ammonia in the body, so this ammonia due to certain reason ممكن يكون deficiency بالurea cycle انه مش قادر تستخدم الامونيا, or you have high toxicity of the ammonia will push back the reaction لانه هي راح تكون في طرف من اطراف البرودكتس. It will push back the reaction to consume ال NADPH and NADH. هلا ال NADPH هو المهم في هذا الموضوع, انه انا اذا دفعت الرياكشن للخلف بسبب وجود الامونيا as a toxic molecule in the body, they proposed this mechanism as the toxic mechanism of the ammonia. It will consume the NADPH. طيب شو أهمية ال NADPH? It's helping in the anabolism. It's a reducing agent that is responsible or that is important for the anabolism in the body. عشان هيك هو سبب في التوكسيسيتي بالنسبة للأمونيا. So that's why the ammonia is toxic. Again, ملخص الرياكشنز اللي حكينا عنهم قبل شوي اللي هو you have amino acids that are going through the transamination reaction and the alpha ketoglutarate will be converted to glutamate. The glutamate will be involved in the oxidative deamination and you will produce high ammonia. زي ما حكينا قبل شوي, if you have high concentration of ammonia, you will push back the reaction in order to consume ال NADPH or ال NADH. ما ننسى إنه هذا reactions اللي بتقدر تستخدم ال NADPH وال NADH as reducing agents أو العكس. تمام؟ هلا the body is disposing the nitrogen that we have in the ammonia by the formation of glutamine, as you can see here. إنه الجلوتاميت يتكون عندي and by transamination reaction it will form what's called glutamine. هلا هذا الرياكشن مختلف شوي عن اللي حكينا عنه قبل شويه اللي هو glutamine synthase enzyme that is responsible for the transportation of ammonia in the body or from cells to the liver. المسؤول عن نقل الأمونيا in the circulation is the glutamine molecule. Okay, and this reaction requires ATP consumption in order to conjugate our free ammonia to the glutamine, and this will be transported to the liver. Once it reaches the liver, the glutaminase is responsible for the deamination, and it's completely different from the deamination that we described before, اللي هو glutamate deamination. تمام. طبعا هاي الميكانيزم هي المسؤولة عن transportation of ammonia as well as the free ammonia is going to be transported. ولكن بشكل أساسي واحد من الميكانيزمز المهمة حتى ننقل الأمونيا from peripheral tissues to the liver. وبرضه هاي الميكانيزم موجودة في الكدني in order to release the free ammonia اللي هو by glutaminase reaction. Okay, so the ammonia will be used in order to form the urea which is less toxic molecule. هلا هذول reactions اللي حكينا عنهم اللي هم transamination deamination reactions, هذا transamination وهذا deamination reaction اللي بيعطينا the free ammonia that will be involved in the formation of the urea in the future. Okay, هلا في عندنا cycle بسموها glucose alanine cycle which is responsible for the transportation of glucose from the liver, لأنه الليفر معروف إنه هو supplying البody أو البريفرالز by glucose through different mechanisms. واحد منهم مثلا بكسر الجلايكوجين, الثاني اللي هو الجلوكونيوجينيسيس. الجلوكونيوجينيسيس معناها formation of glucose from certain precursors. In this case بيكونوا amino acids تحولوا ل pyruvate and pyruvate can be converted to glucose. So the glucose will be transported by the circulatory system to the peripheral tissues, and then it will be used to form the pyruvate, which is the end product of glycolysis. The pyruvate, by transamination reaction in the peripheral tissues, can be converted to alanine, and the alanine will be transported back to the liver in order to participate in the transamination reactions that will generate pyruvate again. So this is called alanine or glucose alanine cycle. That is the cycle between the liver and peripherals. Okay, so this is one of the mechanisms that the body use in order to exchange the
alanine with the glucose with the peripheral tissue. So our major thing to understand today is this mechanism اللي هو urea cycle. وزي ما حكينا urea cycle starts here يا جماعة, okay, in the mitochondria by the formation of carbamoyl phosphate molecule. هلا carbamoyl phosphate molecule is generated by the conjugation of carbon dioxide and ammonia plus 2 ATP molecules. هذا شيء مهم جدا عشان نحسب ال ATP molecules اللي involved في ال urea cycle. So basically the reaction starts with carbon dioxide, والcarbon dioxide كلنا بنعرف انه هو موجود على اكثر من فورم اللي هو الفري gas form, وبيكون اقل شيء موجود في السيستم او في الهيومن بودي. الاذر فورم which is the major one اللي هو البايكربونات فورم اللي هو اتحاد الكربون دايوكسيد مع الووتر and it will form carbonic acid and spontaneously it will be converted to bicarbonate. فالبايكربونات هو جزء من البفرنج سيستم as well as اللي هو dissolved carbon dioxide in the body. والجزء الآخر من الكربون دايوكسيد هو موجود مع الهيموغلوبين that can be transported by the hemoglobin molecule. The point is you have carbon dioxide that in form of bicarbonate, you have the ammonia that is generated by transamination and then oxidative deamination, and you have 2 ATP molecules that are very important for the formation of the carbamoyl phosphate. If you notice here, الكرباميل phosphate عبارة عن ammonia, carbon dioxide, as well as one phosphate group that came from the ATP molecules, and you will generate 2 ADP molecules. هلا هون انت استهلكت 2 ATP molecules and 2 ATP equivalents كمان. تمام. هلا the enzyme that is responsible for this reaction is called carbamoyl phosphate synthase 1, because we have carbamoyl phosphate synthase 2. We have another reaction that involves the carbamoyl phosphate formation, which has nothing to do with the urea cycle. هذا شيء مهم جدا. هلا the carbamoyl phosphate is going to be conjugated with ornithine, which is localized in the mitochondrial matrix in order to form citrulline. هلا هذا عبارة عن amino acid will be converted to another amino acid اللي هو citrulline, because it can be transported outside. The carbamoyl phosphate itself cannot be transported outside, وبالتالي هي كانت الحل انه اعمل له شيء اسمه shuttling, باني بحول الكرباميل فوسفات والأورنithine إلى citrulline, and it requires a trans-carbamylase enzyme. عشان هيك اسمه ornithine trans-carbamylase enzyme اللي هو responsible of this kind of conjugation. We have specific transporter for the citrulline that will transport it to the cytosol, and then it will be converted to Arginine Succinate by conjugation of aspartate اللي هو جاي من oxaloacetate, for example, or from any other source of amino acids. This reaction requires another synthetase enzyme. هلا هون في عندنا synthetase اللي حول لي اياه لكرباميل فوسفات. السينثيتيز الثاني هو اسمه Arginine Succinate synthase. ولما بشوف synthetase مش synthase معناها في عندنا involvement لل ATP. هلا أنا بالبداية هون كان في عندي 2 ATP molecules, and here we have 1 ATP molecule that is required for the activation of this reaction as a coenzyme or as a source of energy. هلا هذا التفاعل will convert ال ATP to AMP, وهذا شيء مهم جدا في حساب ال ATP molecules, وركزوا معي في هاي النقطة. هلا من ناحية عدد ال ATP molecules اللي أنا استهلكتهم كم واحد يا يزن؟ كمولكيولز يزن تتحملني لأنه أنت الوحيد اللي حافظ اسمك عاد. 3 ATP دكتور. 3 ATP molecules كمولكيولز, ولكن ك ATP equivalents كقيمة طاقة 4. It's equivalent to 4 ATP molecules. Yeah. السبب في ذلك إنه أنا لما أحول ال ATP ل ADP مثلاً الدلتا جي minus 7.35, ولكن لما بحوله أنا ل AMP بدك تضرب باثنين, فك equivalent amount it's equivocal or equals 4 ATP molecules, ولكن كعدد أنا استهلكت 3. فهي بدنا نميزها لما بنحكي عن إنه how many ATP molecules استخدمت و how many ATP equivalents استخدمت. الآن الأرجينين سكسينات is a large molecule that came from the conjugation of 2 amino acids. Again, aspartate with citrulline are amino acids, and by lyase enzyme عشان هيك اسمه arginine succinate lyase,
you will generate the arginine as well as the fumarate. The fumarate will be part of the Krebs cycle, وهذا شيء آخر ملناش فيه الآن. الارجينين is going to be cleaved by arginase to release الأمونيا اللي حكينا عنها، بالإضافة للأورنithine which will be transported back to the mitochondria in order to participate in another cycle. هلا الشاهد في الموضوع هون إنه أنا بلاحظ في عندي pink color للأمونيا. إذا بتلاحظ هون we have another pink ammonia. هذول هم the source of ammonia for the urea that we will form in the future. عشان هيك ملونينهم عشان نعرف المصادر اللي اجوا منها من وين هم. هلا الكربون دايوكسيد اللي هو free carbon dioxide that we have in the body على شكل bicarbonate as well as here الامونيا واحد منهم كان free ammonia and the other one came from aspartate and this is very important thing. هلا زي ما بتلاحظوا يعني هم 4-5 انزيمز مش كبير السايكل نتذكرها، واعتقد حكينا عنها في مكان اخر في الجنرال كيمستري على ما اذكر او بايوكيمستري على ما اذكر. Okay, so this is another kind of integration خلينا نسميه اللي هو اليوريا cycle and this is the bicarbonate molecule that will be involved in the carbamoyl phosphate formation and this is the source of the ammonia. So it's another representation of the transamination, oxidative deamination and the formation of the ammonia, and here we have the aspartate that will be involved in the formation of Arginine Succinate when it conjugates with citrulline. So this is the most important thing about the urea cycle. هلا المشاكل اللي بتصير احيانا بسبب تعطل في اليوريا سايكل اللي هو تراكم الامونيا، وهي الحاله بنسميها هايبر امونيميا. هايبر امونيميا زي ما بتعرفوا اي شيء بينتهي بالسفكس اللي هو ايميا معناها في له علاقه بالشيء بالبلد. فالهايبر امونيميا معناها high concentration of ammonia in the blood. Normally this is the normal concentration of ammonia that we have in the blood. It's in micromolar concentration because it's toxic. هلا the neurotoxicity came from the consumption of the NADPH اللي هو والNADH اللي انا الNADH بقدر استخدمه انا في انتاج مستقبلا اعمل electron transport chain and oxidative phosphorylation process اللي هو بكون ATP، وبالتالي هذا الشيء بصير مش موجود لما بستهلك انا NADH. كمان عمليات الانابوليزم بصير فيها مشكله لانه انت you are consuming ال NADPH الضروري للانابوليزم in the body. Okay, so we have different types of hyperammonemia. واحد منهم بيكون acquired and the other one is congenital. Acquired معناه في عندك certain drugs, certain toxins that interfere with the urea cycle, or you have congenital disorder. Congenital معناها في عندنا mutation في واحد من الجينز المسؤولين عن الميتابوليزم of the urea cycle. هلا as a congenital النسبة 1 ل 25,000 ولادة كincidence of the hyperammonemia as a congenital type, and usually it's related to what's called ornithine transcarbamylase deficiency اللي هو الانزيم المسؤول عن الاستهلاك للأورنithine starting of the urea cycle, and it's X-linked disease, okay, as a kind of genetic or congenital disease. Can we treat الحالات اللي عندهم hyperammonemia? Yes. Okay, so we have drugs that are helping in the consumption of the ammonia by the formation of another molecule. So if you have high concentration of ammonia in the body, بدل هاي الأمونيا ما تروح تعطل لي عملية deamination process, we will consume the glutamine that will be formed by the toxicity of ammonia. احنا قلنا toxicity هو انه الامونيا بتروح بتتحد مع الجلوتاميت مره ثانيه وبتعكس عمليه الديامينيشن وبتتحول الى جلوتامين. هلا اذا مشكلتي انا بالجلوتامين, this glutamine will be converted back to what's called phenyl acetyl glutamine molecule by conjugation of what's called phenyl acetate, and this phenyl acetate is formed by the consumption of the drug which is known as phenyl butyrate molecule. The phenyl butyrate will be converted by the liver to phenyl acetate, and then it will be conjugated to the glutamine in order to reduce the toxicity of the ammonia. So you are consuming the ammonia in the body by consumption of glutamine, and then it can be released in the urine as a new خلينا نسميه compound
that will be formed artificially. انت بتعطيه مركب عشان يحول الى الكومباوند اللي بصير له ريليز rather than being يوريا. هلا شو الاسباب اللي حكينا عنها قبل شويه اللي بتسبب الهاي concentration of ammonia؟ كانت لها علاقه بالميتابوليزم of the urea cycle. هلا sometimes you have abnormal concentration of urea itself. هلا اليوريا can be either reduced in the blood or increased. هلا معظم المشاكل المتعلقه في reduction of the urea concentration بتكون very rare لانه مرتبطه مثلا ب low concentration of protein that we have in the body, or sometimes liver disorders or high water retention بسموه اللي كميه المي اللي بترجع للجسم بتكون عاليه بسبب الرينال سيستم. هذول مش كثير شائعين اللي هم الامراض المرتبطه باللو يوريا. معظم المشاكل المرتبطه باليوريا اللي هو high concentration of urea in the body. هلا السبب في ارتفاع اليوريا يصنف حسب المصدر تبعه. هلا في اسباب متعلقه بما قبل الرينال سيستم، ما لهاش علاقه بالرينال سيستم، بسموه pre-renal causes, and we have the most important thing اللي هو renal causes or sometimes post-renal causes. ايش معنى هذا الكلام؟ انه انا في معظم الاحيان لما يكون في عندي hyperuremia، انه في عندي يوريا عاليه في البلد، دائما بكون في عندي concern على الرينال فانكشن اكثر من اي شيء اخر. اوكي، فلذلك اكثر شيء بنهتم فيه اللي هو الرينال كوز. لكن بعض الاحيان بكون في عندي مشاكل بتسبب زياده في اليوريا ما لهاش علاقه في الرينال ديس اوردرز او النفروباثي. اوكي، على سبيل المثال زي اللي هو استهلاك كميات كبيره من البروتين. عشان هيك احنا اليوريا مختلفه بين الميلز والفيميلز. اوكي، catabolism of proteins due to certain reasons like the surgery or trauma or extreme starvation، هذول كلهم بيؤدوا الى زياده اليوريا بدون ما يكون في عندي مشكله بالرينال سيستم. اوكي، او sometimes it could be impaired renal perfusion لانه مش الرينال فيه مشكله، البلد فلو فيه مشكله. اوكي، فالكاردياك سيستم فيه مشكله. هلا بعض الاسباب متعلقه بالرينال سيستم وهو اهم شيء بالنسبه للميجرمنت اوف ذا يوريا. عشان هيك اليوريا حنستخدمه ك renal function test parameter. So we could have acute or chronic nephropathy or renal problem، هذول نسميهم renal disorders، وكلهم هذول بيؤدوا إلى ما يسمى reduced glomerular filtration rate, the thing that you may discuss in the pathology or in the physiology اللي هو amount of the filtrates that is going to be produced by or that is going to be filtrated by the glomeruli of the renal system. بمعنى آخر قديش أنت يوميا تعمل filtration للبلد as an amount بواسطة الرينال سيستم، كمية البلد اللي بصير لها فلترة في الرينال سيستم. ف this can cause اللي هو في عندنا deficiency بالرينال سيستم وصار في عندي reduction بالglomerular filtration rate or GFR, it will cause high concentration of urea. هلا sometimes it could be just obstruction that close the outflow of the renal system. في مشكلة بسبب الكالكولاي اللي هو stones، أحيانا ممكن تكون بأحيان أخرى cancers or kind of hyperplasia like the prostatic hyperplasia or hypertrophy or certain malignancies لا سمح الله، أو زي ما حكينا قبل شوي إنه بعض الستونز أو الكالكولاي هاي كلها بتعمل obstruction للrenal system and it will cause accumulation of the urea in the blood لأنه الرينال سيستم مش قادر يطلع اليورين بالشكل الطبيعي اللي احنا بنعرفه. هلا البارامتر الآخر اللي احنا بنستخدمه في اليوريا سايكل أو للرينال فانكشن تيست، خلينا نسميه مش يوريا سايكل العفو، للرينال فانكشن تيست، قلنا إنه في عندنا يوريا وفي عندنا بارامتر ثاني اسمه الكرياتينين، وحتى يكون عندنا مصداقية أكثر في two other parameters اللي هم الصوديوم والبوتاسيوم. الأربع بارامترز هذول يا جماعة يوريا كرياتينين صوديوم بوتاسيوم are parameters for the renal function test. كل شخص بنشك انه في عنده مشكله في الرينال سيستم او بدنا نعمل تشيك اب ان جنرال بنشيك على هذول الاربعه بارامترز. ليش؟ لانه الصوديوم واحد بارامترز لازم يصير لهم ري ابزوربشن بالرينال سيستم، البوتاسيوم واحد بارامترز لازم يصير له ريليز بالرينال سيستم. فاذا في عندي مشكله في هذول معناها most probably we have problem in the renal system، وممكن ما يكونش السبب لكن هو جزء اساسي من الرينال فانكشن تيست بالاضافه للكرياتينين واليوريا. هلا الكرياتينين لازم تعرف عليه من وين بيجي هذا المولكيول، وله علاقه بالمركب المشهور اللي هو الكرياتين. In fact it's generated from the creatine.
والكرياتين احنا بنعرفه انه هو عباره عن مولكيول موجود على شكلين، اللي هو either كرياتين as a free one or كرياتين فوسفات. هلا بدايه سواء الكرياتين والكرياتين فوسفات او الكرياتين in the future they came from هذول precursors اللي هو الجلايسين والارجينين. they will be conjugated، وهذول عباره عن 2 amino acids زي ما بتعرفوا by amidino transferase enzyme, and this will form the ornithine that we described before. هلا الاورنithine له دور في اليوريا سايكل، ولكن هون أنا بدي أتكلم عن الكرياتين molecule. So the conjugation of these 2 amino acids will form what's called guanidino acetate molecule that will be converted to creatine by methyltransferase enzyme. Methyltransferase means that you are adding methyl group to the guanidino acetate molecule, and this is the source of the methyl group اللي هو what's called S-adenosyl methionine molecule that will be converted to S-adenosyl homocysteine molecule. So by methyltransferase enzyme you will generate the creatine, and this mechanism is very common in the which type of tissue؟ هذول الكرياتين او هاي الباثوي in general. لو بدي اقارن tissues بالmuscles exactly, because the muscles are high energy consumption organs, so they generate what's called creatine phosphate molecule by consumption of 1 ATP molecule. And why the muscles do that؟ ليش بيحولوا ال ATP اللي هو ال currency of energy بيحولوا لمركب آخر معقد أكثر اللي هو الكرياتين فوسفات؟ ليش ما يخليه ATP ويستهلكه كمصدر للطاقة؟ لأنه بيستخدم في نقل اللونج تشين فوسفوليبيدز. السؤال مرة ثانية، الإجابة في السؤال ترى ليش أنا بفضل أستخدم مركب آخر يحتوي على الفوسفات اللي هو كرياتين فوسفات بدل ما يضل عندي ATP as a source of energy. to store it. store it أول شغلة. الشغلة الثانية الدلتا جي أعلى، كمية الطاقة اللي موجودة في الفوسفات المربوط بالكرياتين أعلى بكثير من الدلتا جي الموجودة في ال ATP، لذلك أنا بحوله إلى another store form with high amount of energy. تمام؟ So and I can generate the ATP in the future if I need the ATP, and the enzyme that is responsible for this reaction كلكم تعرفوه باسم CK إذا بتتذكروا. وفي عندنا عدة أنواع من الCKs اللي هو الكرياتين كاينيسز اللي هو BB MB وMM، اللي هم أهم واحد فيهم اللي هو CKMB الضروري عشان نستخدمه كإنديكيتر على الميوكارديال انفاركشن، فهو موجود بكثرة في الكاردياك muscles. So we have different forms of the CK enzymes اللي هو الكرياتين كاينيسز، واحد منهم له أهمية في الميوكارديال انفاركشن diagnosis. هلا هذول two molecules can be converted to creatinine by transferring of the phosphate or inorganic phosphate اللي هو dephosphorylation process in order to form this ring structure of creatine. صار اسمه كرياتين الآن لأنه مكون هذا ring structure، أو dehydration of the creatine itself. So both of them can be converted to generate what's called creatinine. هلا الكرياتين indication إنه أنا في عندي consumption لأمينو acids in the muscles. Eventually they will form creatinine. هلا سؤال، المسلز بشكل عام تعمل degradation كثير للأمينو acids ولا in a constant form؟ دكتور I think كثير. مين معي؟ أنا مش شايف الأسماء فوق. الشجاع. شجاع. طيب هلا لو كان كثير منطقيا العضلات راح يصير لها hypertrophy. Yeah, they will be consumed، وهذا الحكي ما بصير. So because the source of the creatinine is the muscle tissues، عشان هيك بيكون في عندنا constant concentration of creatinine in individuals، وعشان هيك هو الكرياتين يستخدم كواحد من البارامترز للتشيك of the GFR اللي هو glomerular filtration rate. فلذلك الكرياتين يفرز بكميات ثابتة لأنه عمليات الديجراديشن المسلز are very limited. تمام؟
وانت اصلا بدك الكرياتين فوسفات والكرياتين حتى يكونوا هم السورس او الستورج فورم اوف ذا انرجي. هلا sometimes في عندنا مشاكل في الكرياتينين او مشاكل في الرينال سيستم بتؤدي يكون في عندنا زياده او نقص في الكرياتين. هلا first of all الاسباب اللي بتؤدي الى reduced creatinine concentration ممكن تكون فيزيولوجيه طبيعيه اللي هو حالات البريجنسي. Okay, the creatinine will be consumed during the pregnancy or pathological. For example, إنه زي ما حكى شجاع إنه في عندنا degradation للmuscles due to starvation for example. هلا بالحالة بيكون pathological condition rather than being normal. But normal, we have normal concentration of the and constant concentration of the creatinine. المشاكل دائما مرتبطة بالhyper creatinine concentration أو increased creatinine concentration in the blood. هلا ممكن تكون أسبابها غير مرضية زي على سبيل المثال high meat intake، عشان هيك الكرياتينين في الميلز مختلف عن الفيميلز، السبب اللي هو الكتلة العضلية بالنسبة للميلز. certain drugs that are responsible for the production of high creatinine زي salicylate for example، أو certain antibiotics that will make interference with the test اللي هو مشكلة في التست نفسه. شجاع. دكتور تسمح لي بالسؤال؟ تفضل. الستارفيشن من وين نعدده هون؟ الستارفيشن ايش ماله؟ يعني لو الانسان مثلا ستارفيشن فيه له تاثير على الكرياتينين ليفل في الجسم؟ يس. فبيكون فيسيولوجيكال او باثولوجيكال؟ لا هون بحالها it will be يعني pathological لانه انت وصلت لمرحله abnormal خلينا نسميه مجازا. بس من ناحيه فيزيولوجيه this is the body how it deals with that. بس من ناحيه تصنيفيه it's kind of disease لانه you start abnormal condition، عشان هيك احنا بنسميه pathological or belongs to pathological condition. It's abnormal thing to start destroy your muscles for example. يعطيك العافيه دكتور. طيب هلا another cause which is the most important thing by the way اللي هو اللي حكينا عنه سابقا وهون جاي اخر شيء اللي هو renal function test اللي ممكن يكون في عندنا مثلا chronic or acute renal failure for example or nephropathy that will affect the GFR اللي هو glomerular filtration rate and it will be associated with the increased concentration of creatinine in the blood and reduced in the renal system. Okay. هلا طيب فارس آخر سؤال لأنه أعتقد إنه وقت المحاضرة انتهى والمرة الجاية راح نكمل على الأسيد بيس بالانس. فارس دكتور حالة الهايبرتروفي بيكون كرياتينين عالي ولا واطي؟ الهايبرتروفي إذا في عندك obstruction في renal system yeah it will increase the high concentration of the creatinine like the urea الاثنين بيزيدوا لأنه GFR is going to be affected. فبيكون Thank you for asking. Yeah. خلاص تمام. Okay, thank you all. See you in the next lecture. معنا وقت تخافوش يعني كلهم راح نغطيهم بالمحاضرات. في حدا رافع ايده شايف انا غير؟ دكتور بس ممكن سؤال؟ تفضل. بوست رينال اوبستراكشن حكينا ان الكرياتينين بيصير له الرايز وذات indicate inside the blood يعني ان البلد بيصير increase creatine level. Yes. بس هو بالمقابل دكتور يعني هو مش يعني ترشح الدم يعني كيف انه يرجع الامونيا او الكرياتينين هو مش لا هو مش برجع. You have problem in the drain of the urine. في البوست دكتور. البوست الدرين معناها انه هو الفلتريشن بروسيس بيزد على انه انت في عندك renal tubules بيمشي فيهم فلو. هلا اذا الفلو هذا صار فيه slowing it will affect the filtration, the beginning filtration process. You will not start the filtration itself لأنه ال GFR it will be reduced. هذا المقصود، مش إنه أنت بتفلترهم وبعدين إنه هم خلص صاروا موجودين في التيبيولز they are not there لأنه you are not filtrating them عشان هيك بضلوا stored in the blood. تمام صح تمام. Okay, thank you sir. يا دكتور عندي سؤال. تفضل. لا صار كثير ايدي هون مرفوعات، شايف 3 اسماء فاستعجلوا لي شويه. ال ATP equivalent حكيت ارقام، ايش الارقام هاي بس يعني لو تكتبهم او شيء لانه انا ما استوعبت عليك. طيب هلا اليوريا سايكل تستهلك
3 جزيئات ATP بكل بساطة كجزيئات، تمام؟ ولكن ككمية طاقة هي تكافئ استهلاك 4 مركبات ATP. وبالتالي في عندنا إيش اسمه ATP molecules 3، ATP equivalents 4، لأنه في عندنا 2 ATPs يستهلكوا حتى يتحولوا ل ADP، وفي عندنا 1 ATP بتحول ل AMP، فكأنك استهلكتي 2 ATP molecules من ناحية قيمة طاقة. تمام؟ في عندي رواء وفي عندي رنين ورزان. يعطيك العافية. يا رواء هلا. بدي أسأل بالنسبة للديجراديشن للكرياتينين، حكينا إنه هو بيكون كونستانت بالمصل، طب ليش ما يكون حسب الأكشن؟ يعني حسب طبيعة هذا الأكشن فبيكون ممكن يكون الكرياتينين صح اللي بتحكيه أعلى صح أو أقل. يس إذا في عندنا exercises، إذا في عندنا شخص مثلا تعرض لضربة على المسلز فور اكزامبل نورمالي it can affect، بس هذا مش يعني مش ترند خلينا نسميه. you have to consider إنه في exercise مثلا إذا ارتفع الكرياتينين you are right. يعني ممكن أحكي إنه بلس ماينس يعني عدد بسيط، رقم بسيط. لا بدك تسألي عن الكيس. لا هلا هاي مرتبطة it's good question بالكيس نفسها، إنه بتطلع الشخص مثلا بروح على الجيم بيعمل body building you can conclude إنه هذا راح يكون عنده كرياتين أعلى من غيره. تمام. في certain considerations yes it's good question. دكتور سؤال بسيط سريع. ترانس امينيشن رياكشن حكينا انه ممكن نستخدم ناد بي اتش او ناد اتش، طب شو اللي بيحدد هذا او هذا؟ الافيلابيلتي both of them can be used. هي الاشكاليه هون في هذول انه in vitro في المختبر they notice انه هذول الاثنين can be used. الافيلابيلتي of either of them can be consumed in this reaction. ممكن انه الطاقه للناد بي اتش كمان اعلى؟ لا مش طاقه، هو reducing agent ملوش علاقه بالانرجي. لا تمام اوكي. يا هلا. في ظل رنيم ورزان. أنا دكتور عندي الأنزيم إحنا بنعرف إنه هو بيكسر إشي معين. هلا لما جينا أخذنا الجلوتاميت ديهيدروجينيز كان في عندي سهمين رايح وراجع، يعني هو بيكسر الاثنين يعني؟ لا طولي بالك، كلمة تكسير الإنزيم مش صح. مش دائما الإنزيم بيكسر، الإنزيم مسؤول عن catalysis of reaction، تنشيط reaction، وفي عندنا 6 classes of reactions: conjugation, hydrolysis, lysis, ligation إذا بدك. فلا مش دائما هي عملية تكسير. العملية اللي هون هي عبارة عن oxidation reduction reaction. تمام؟ فهو يا بيعمل oxidation يا بيعمل reduction للمولكيول، مرتبط بالdeamination amination بهاي الحالة تبعتنا. إذا جاوبت على سؤالك ما فهمتيش ارجعي اسأليني إيش بالضبط. هي وسط يعني دكتور، ما وصلت كتير. طيب عيدي لي سؤالك خليني أفهم بس إيش بدك بالضبط. إنه أنا في عندي سهمين رايح راجع في الجلوتاميت ديهيدروجينيز. تمام. يعني هو بيكسر الشغلتين اللي رايح والراجع فيها؟ لا مش بيكسر. المرة الأولى خلينا أرجع للرياكشن. تمام. لا في واحد أبسط منه. أوكي. هلا هذا الرياكشن متجه للأمام هو deamination. شو بيعمل؟ removal of ammonia. The same enzyme is involved in the conjugation of the ammonia with alpha ketoglutarate. تمام وصلت دكتور. فبالتالي إذا في عندي أنا مثلا جلوتاميت كثير وفي عندي low concentration of ammonia، الرياكشن كله بروح على اليمين، لأنه بيعتمد على إنه أنا قديش في عندي مثلا جلوتاميت، قديش عندي NAD، قديش في عندي أمونيا. هلا إذا كان عندي high ammonia for example the reaction will go back، لأنه الكونسنتريشن تبع هذا البرودكت عالي راح يأثر على الأمونيا أو على الرياكشن itself. So it will start to go back to form glutamate. طيب يعطيكم العافية يا جماعة.